Tenemos que hablar del escándalo más grande que está azotando actualmente la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Obviamente es el manejo de uno de los peores desastres naturales en más de medio siglo en Estados Unidos. Y pues todo esto ha generado una enorme cantidad de controversia. Vamos a empezar con alguien que sabe mucho sobre mentir, Karine Jean-Pierre. Vamos a ver este enfrentamiento con Peter Doocy. Biden is fond of saying, show me your budget and I will tell you what you value. If he's got money for people in Lebanon right now, without Congress having to come back, what does it say about his values? There's not enough money right now for his people values, in North Carolina who need it. That's not misinformation. Wait, no, that is your whole premise of the question is misinformation, sir. What you do? Yes, Which it's misinformation. Is there money to send to Lebanon right now? I just mentioned to you that we provided more than $200 million to folks who are impacted in the area, and I just shared with you that people are deciding not to. People are deciding not to. Wait. To Congress that there's not enough money to help people in North Carolina. We're talking about the SBA disaster loan. That's yes. money for people in North Carolina. And that's important, and people in North Carolina need that. Wait, this is nothing new. Peter, this is nothing new. Congress comes together, they provide money, millions of dollars, for disaster relief. We're asking them to do the job that they have been doing for some time. From a letter that President Biden sent to Johnson, McConnell, Schumer, and Jeffries. The president's letter is not misinformation. Would you agree? No, the way you're asking me the question is misinformation. There is money that we are allocating to the impacted areas, and there's money there to help people who truly need it. There are survivors who need the funding, and it's there. That you don't like misinformation. I said that. I actually said we have the money available to help survivors of Hurricane Helene and also Hurricane Milton. Now there's going to be a shortfall, right? Because we don't know how bad Hurricane Milton is going to be. And so we're going to need additional funding. That's exactly what I just asked about. And you said it was misinformation. Yes. What you're asking me is why Congress needs to come back and do their job. That's what you're asking me. Congress needs to come back and do their job and provide extra assistance, extra funding to disaster relief fund. That's what Congress needs to do, and we're going to continue to urge that. You may not want that, but that's okay. That's what this president wants, and that's what the vice president wants. Thanks, everybody. Ok, miren, una de las cosas más patéticas que he visto Karine Jean-Pierre, y eso realmente es decir mucho. Ella termina la respuesta diciendo exactamente lo mismo que estaba diciendo Peter Doocy. Mira, si ustedes han dicho, si inclusive Alejandro Mayorkas ha dicho que no hay suficiente dinero, entonces ¿por qué están haciendo cosas como enviándole 157 millones de dólares al Líbano? Mientras que hay personas que están sufriendo, cuyas casas fueron destruidas, cuyos familiares, amigos, conocidos están desaparecidos. Entonces, durante un desastre de los peores que ha visto Estados Unidos en más de medio siglo, estás primero pensando en enviarle 157 millones de dólares a un país en Medio Oriente y al mismo tiempo dices, no, bueno, tenemos suficiente dinero. Para terminar la respuesta con no tenemos suficiente dinero y por eso el Congreso tiene que volver y tiene que hacer su trabajo. Pero Peter Doocy empieza la pregunta diciendo, si no tienen suficiente dinero, ¿qué hacen regalando plata a países en el Medio Oriente? ¿Qué hacen gastando dinero en algo que no sea en ayudar a los ciudadanos del país que esta administración dice representar? Entonces esto fue realmente descarado de Karine Jean-Pierre, inclusive para los estándares de Karine Jean-Pierre, ¿ok? Otro problema para Karine Jean-Pierre es que la internet existe. Entonces ella no tiene la facilidad de mentir y que la gente no simplemente vaya y busque lo que ella dijo hace 2 años, en este caso, con respecto a que, en efecto, sí se está utilizando dinero de FEMA para poderle dar, entre otras cosas, hospedaje a migrantes indocumentados. Aquí está la Karine Jean-Pierre de hace unos días y aquí está la Karine Jean-Pierre de hace 2 años. Observen esta comparativa. No, Biden did not take FEMA relief money to use on migrants. So FEMA regional administrators have been meeting with city officials on site to coordinate available federal support from FEMA and other federal agencies. Funding is also available through FEMA's emergency food and shelter program to eligible local governments and non-for-profit organizations upon request to support humanitarian relief for migrants. Entonces, una vez más, esa es Karine Jean-Pierre admitiendo que pues ella estaba mintiendo.
Ahí tienen, Karine Jean-Pierre, 2 años de separación, diciendo algo totalmente distinto. Ahora les quiero mostrar también este intercambio que ocurrió en Meet the Press con Tom Cotton, donde Tom Cotton rápidamente despacha las mentiras de la presentadora del programa. Escuchen. Question to you, I think, is about this misinformation. Do you think this is a time to put falsehoods aside, like the idea that FEMA funds are being redirected to migrants, which is just not true? Well, it is true that FEMA and the Department of Homeland Security have been spending billions of dollars on migrants. Now, I understand some people say they're separate funds, but we just passed a short-term spending bill. It's very common for the administration to come and ask for permission to move money between funds, especially to prepare for emergencies. And second, I would note that this administration seems to have no problem finding money when they want to spend it on their priorities. When they need hundreds of billions of dollars to pay off student loans for graduate students in gender studies programs, they somehow find it. When it's trying to get helicopters to deliver food and water and cellular service and life-saving medicine into these mountain valleys, they somehow can't seem to find the money. Entonces, exactamente, eso es lo que dice Tom Cotton. Dice, cuando Joe Biden ha querido encontrar dinero para hacer que algunas de las cosas que él ha prometido hacer se puedan cumplir, como por ejemplo pagar las deudas estudiantiles de un grupo muy pequeño de estudiantes universitarios, él no tiene ningún problema en firmar una orden ejecutiva para sacar ese dinero de donde haga falta sacarlo, ¿ok? Entonces, una vez más, no puedes ser Karine Jean-Pierre o cualquier otro representante de la administración de Joe Biden y Kamala Harris y decir al mismo tiempo que necesitamos que el Congreso le agregue más presupuesto para poder lidiar con este desastre natural, pero al mismo tiempo tenemos suficiente dinero para enviarle a otros países. Eso no tiene sentido.